from one another, and the service module is going to burn up in the atmosphere above the Pacific Ocean. As that happens, the Orion crew module is going to use its reaction control thrusters to do a 180 flip and point that heat shield towards the atmosphere as we target re-entry. So a really important phase here is entry interface. This is at an altitude of about 400,000 feet, and this is where we define a lot of our entry conditions, such as the flight path angle and the velocity. Now this is really important because if you come in at too shallow of an angle, you may bounce right off the atmosphere and not even re-enter. But if you come in too steeply, you're going to experience forces that are beyond the design. நாசாவின் ஓரியன் விண்கலம் இன்னும் சில நிமிடங்களில் பூமியை வந்தடைய இருக்கின்றது. கடற்பரப்பிலே இது வந்தடைய இருக்கின்றது. மீட்பு படையினர் தயார் நிலையில் இருக்கின்றார்கள். நாசாவினுடைய மீட்பு படைகள் தயார் நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அது தொடர்பான காணொலிகளை ஸ்டார் டிவி ஸ்ரீலங்கா உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக வழங்கி கொண்டிருக்கின்றது. U.S. Navy, Air Force, NASA contractors who worked really hard to prepare for today. So I'm super excited to see them welcome Orion home. Back to you. தற்போது நாசாவினுடைய கண்காணிப்புத்துறை மிக தீவிரமான அவதானத்துடன் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஒரியோன் விண்கலம் தற்பொழுது கலிபோர்னியா பரப்பில் இருக்கக்கூடிய கடற்பரப்பை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. அது தொடர்பான காணொலிகளை நீங்கள் தற்பொழுது பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். தொழில்நுட்பத்துறையில் உள்ள அதிகாரிகள் தற்பொழுது கடமைகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அது தொடர்பான காணொலிகளை இவை 46 நிமிடங்களில் பூமி வந்தடைய இருப்பதாக தகவல்கள் கிடைத்த வண்ணத்தில் இருக்கின்றது. Has been monitored in the European Service Module Control Room in Noordwijk in the Netherlands, where that team of flight controllers is eagerly awaiting the completion of the service module's work just a few minutes from now, when it will pyrotechnically separate from the crew module, leaving the crew module on its own. Entry interface is scheduled just 26 minutes from now. We'll be receiving reports from Flight Director Judd Freeling and his team of flight controllers throughout Orion's descent back into the Earth's atmosphere and through all of the parachute deployment sequence events leading up to splashdown that is scheduled at 11:39 and 42 seconds a.m. Central Time, 9:39 and 42 seconds a.m. Pacific Time. ஒரியன் விண்கலம் தற்பொழுது பூமியை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. இன்னும் 4349 மைலே தற்பொழுது காணப்படுகின்றது. திரையிலே காண்பிப்பது போல் either pointed up, which is called stable 1, or pointed down in stable 2. The crew module uprighting system, known as the CMUS, deploys a series of 5 bright orange helium-filled bags on the top of the capsule that will flip Orion right side up or keep it right side up in its stable 1 position. Those 5 bags are packed in hard containers and installed atop the capsule inside the structural gussets between the parachutes and other equipment. They're inflated with helium gas that is stored in pressure vessels located close by the bags. Each bag has its own independent inflation system. The CMUS, or Crew Module Uprighting System, initiates after landing and opens up a valve for helium to flow into those uprighting bags. It is considered, at least operational, that we have 4 out of those 5 bags to inflate to maintain a stable 1. And for Orion, to enable Navy divers to approach the vehicle
One of the first things that they'll be looking for is any leakage of toxic gas or toxic fuel from the vehicle, assuming there is no such leak and that Orion appears to be in good shape. Then they'll begin the methodical process of approaching the vehicle with other personnel and other Navy assets in order to begin the securing of Orion on the ocean for its towing back into the well deck of the USS Portland. We're under 4 minutes now until the crew module and service module separate from one another. We'll be standing by for all of that. You can see in this telemetry-driven animation that Orion is currently traveling just under 17,000 miles an hour, just under 4,000 miles away from Earth, and a hefty 254,000 miles from the Moon, which of course was its target, in distant retrograde orbit, flying around the Moon for its outbound powered flyby at the beginning of the mission to move to a distance of some 268,000 miles away from Earth, farther than any human-rated spacecraft designed to return to Earth had ever been designed to do, surpassing the distance record established 52 years ago during the Apollo 13 mission. Here in Mission Control, the flight dynamics folks and the guidance, navigation, and control folks have put up a graphic which is essentially the ground track for Orion as it will make its way across the southern Indian Ocean, passing the north. Now just 1 minute away from crew module, service module separation. We'll be standing by for confirmation of that from the mechanical systems officer here in Mission Control. Seconds until separation. This will come at an altitude of 3,200 statute miles. Ten seconds until set. We have confirmation of separation. Orion flying on its own. Again, the separation occurred right on time at 11 a.m. and 11 seconds Central Time, with Orion 3,200 statute miles away from Earth. The service module, the European service module, has done its job.
நாசாவின் தொழில்நுட்ப குழு தயார் நிலையில் இருக்கின்றது. தற்போது ஒரியன் விண்கலம் பூமியை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. அமெரிக்காவினுடைய கலிபோர்னியா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கடற்பரப்பிலே இந்த விண்கலம் தரையிறங்க இருப்பதாக நாசாவினுடைய அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றார்கள். அது தொடர்பான காணொலிகளை தற்பொழுது நாம் உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம். தொடர்ச்சியாக மோடி இணைந்து கொள்ளுங்கள். ஸ்டார் டிவி ஸ்ரீலங்கா எனும் யூடியூப் சேனல் வாயிலாக இணைந்து கொள்ளுங்கள். உடனுக்குடனான கால நிறுவனங்களை நாம் உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற என்பதை நாம் இங்கே குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும். Where Orion will be put through its paces, this is where the heat shield will begin to feel the effects of peak heating of 5,000 degrees Fahrenheit on the heat shield and beginning of 2 blackout periods where the plasma around the vehicle will build up such that it will block data and communications between mission control and the spacecraft itself. ஒரியன் விண்கலம் தற்பொழுது பூமியை அண்மித்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது. இன்னும் சொற்ப நேரத்தில் கடலிலே தரையிறங்க இருக்கின்றது. அது தொடர்பான காணொலிகளை நாம் வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம். நாசாவினுடைய தொழில்நுட்ப குழு தற்பொழுது தயார் நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அது தொடர்பான காணொலிகளை நீங்கள் தற்பொழுது திரையில் பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்பதை இத்தருணத்தில் குறிப்பிட வேண்டும். நாசாவினுடைய தொழில்நுட்ப குழு மிகவும் அவதானத்துடன் அவர்கள் காணொலிகளே நாம் உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம். தொடர்ச்சியாக மோடி இணைந்து கொள்ளுங்கள். ஸ்டார் டிவி ஸ்ரீலங்கா எனும் யூடியூப் சேனல் வாயிலாக நாம் கள நிலவரங்களை உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வழங்குவதற்கு தயார் நிலையில் இருக்கின்றோம். தற்பொழுது நீங்கள் பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கும் இடம் இது கலிபோர்னியா கடற்பரப்பை தற்பொழுது நீங்கள் பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இந்த கடற்பரப்பினிலே இந்த ஒரியோன் எனக்கூடிய அந்த விண்கலம் தரையிறங்க இருப்பதாக, இந்த கடலிலே தலையிறங்க இருப்பதாக தகவல்கள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதன் அடிப்படையிலே தற்பொழுது மீட்பு குழு மிகுந்த அவதானத்துடன் செயல்பட்டு கொண்டிருப்பதை நீங்கள் பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அது தொடர்பான காணொலிகளை நீங்கள் பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். இதோ படகுகளிலும் கூட ரோந்து சேவைகளில் தற்பொழுது ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறதை நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மீட்பு படையினர் மிகவும் கடினமான ஒரு அவதானத்துக்கு மத்தியில் அவர்கள் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த விண்கலத்தை எவ்வாறு சரி எந்த சேதமும் ஏற்படாமல் தரைக்கு இறக்குவதில் இவர்கள் மும்முரமாக செயற்பட்டு கொண்டிருப்பதை நீங்கள் தற்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். நேரலை வாயிலாக இலங்கையிலே தெற்காசியாவிலே முதலாவது இடத்தில் ஸ்டார் டிவி ஸ்ரீலங்கா எனும் யூடியூப் சேனல் வழங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் இங்கே குறிப்பிட்ட ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது. இணைந்து கொள்வோம் நாசாவுடன். The repulsion of the heat that will build up around the heat shield at the time that we begin entry interface just about 15.5 minutes from now. So the crew module, service module separation went off as planned. The raise maneuver was executed at 11:03 and 41 seconds Central Time. Again, the raise maneuver was executed. Orion now flying at the proper orientation for entry interface into the Earth's atmosphere. Entry interface scheduled at 11:20 and 14 seconds a.m. Central Time at an altitude of 400,000 feet. At that point, Orion will be traveling 24,464 miles an hour with a range to splash down of 3,659 statute miles. Flight controllers reporting a solid lock with the tracking and data relay satellite system, receiving data that's being processed through the TDRS network. Just a reminder that after we pass into the Earth's atmosphere at the speed at which we're going and with the temperatures expected to build up very quickly for peak heating around the heat shield of Orion, we will begin the first of 2 blackout periods, the first of which is scheduled to begin at 11:20 and 16 seconds a.m. Central Time and will last about 4 minutes and 48 seconds. At that time,
entry guidance, which has been on. மீட்பு குழு மிகுந்த ஒரு அவதானத்துடன் மத்தியிலே தற்பொழுது கடலில் இருப்பதை நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மீட்பு குழு தற்பொழுது ஒரியன் எனக்கூடிய விண்கலத்தினை தரையிறக்குவதற்கு முன்புறமாக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். Central time. That will set the stage for the skip entry, basically the maneuver that will enable Orion to dip into the Earth's atmosphere and skip back out of the Earth's atmosphere and dip back into the Earth's atmosphere like a rock, a flat rock on a pond that will continue to dissipate energy and heat on the spacecraft, and is a maneuver that data will be gathered for to try to bring in multiple splashdown sites for crewed missions in the future. The second of the two blackout periods is scheduled to begin at 11:29 and 3 seconds a.m. Central Time, and that will last for about 2 minutes and 50 seconds till. இன்னும் 32 நிமிடத்திலே இந்த ஒரியோன் விண்கலம் பூமியை வந்து இறங்க இருக்கின்றது. கடலினுடைய தற்பொழுது கடற்பரப்பிலே அந்த மீட்பு குழு தயார் நிலையில் இருந்து கொண்டிருப்பதை நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. கடும் அலைக்கு மட்டிலே அவர்கள் கடும் போராட்டத்துக்கு மத்தியில் இந்த கடற்பரப்பிலே தற்பொழுது அந்த ஒரியோன் விண்கலத்தை வெற்றிகரமாக களமிறக்குவதற்காக முன்முனாக செயற்பட்டு கொண்டிருப்பதை நீங்கள் தற்பொழுது பார்வையிட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள். இன்னும் 32 நிமிடம் 3-2 செகண்ட்கள் ஆகிக் கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் சில நிமிடங்களில் ஒரியோன் விண்கலம் பூமி வந்து அடைய இருக்கின்றது வெற்றிகரமாக. அது தொடர்பான காணொலிகளே நாம் ஸ்டார் டிவி ஸ்ரீலங்கா முதலாக தெற்காசியாவிலிருந்து உங்களுக்கு நேரலை வாயிலாக வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை இங்கே குறிப்பிடக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது. This is Mission Control Houston, 12 minutes away from entry interface. Everything is going by the book so far here in Mission Control, very quiet on the loops. Entry Flight Director Jug Freeling and his team of flight controllers watching carefully over their data as சகல தரவுகளையும் கட்டுப்பாட்டு மையம் மிகவும் அவதானத்துடன் அவர்கள் கண்காணித்து வருகின்றதை நீங்கள் தற்பொழுது பார்வையிட்டு கொண்டிருக்கின்றீர்கள். ஸ்டார் டிவி ஸ்ரீலங்கா இந்த காட்சிகளை நாம் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக தெற்காசியாவிலே வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் யூடியூப் வாயிலாக என்பதை நாம் தெரிந்து கொண்டோம். இந்த 30 நிமிடங்களில் இந்த ஒரியோன் விண்கலம் பூமியை வந்து அடைய இருப்பதாக தகவல்கள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதன் அடிப்படையிலே தற்பொழுது அந்த காணொலிகளை நாம் தற்பொழுது பார்வையிட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். தொழில்நுட்ப அதிகாரிகள் மிகுந்த கடுமையான ஒரு அவதானத்துக்கு மத்தியிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். அது மாத்திரமின்றி விமானப்படைகளிலும் கூட ஜெட் விமானங்களை பயன்படுத்தி இதனுடைய ரோந்து சேவைகளில் தற்பொழுது ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பதை நீங்கள் பார்வையிட்டு கொண்டிருக்கின்றீர்கள். கடற்படையும் மிகவும் ஒரு தீவிரமான முயற்சியிலே அவர்கள் பாடுபட்டிருப்பதை நீங்கள் கண்டு கொண்டிருக்கின்றீர்கள். தற்பொழுது விண்கலம் பூமிக்கு அருகாமையில் நெருங்கிவிட்டதாக தகவல்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. அது தொடர்பான காட்சிகளை தற்பொழுது நீங்கள் இன்னும் சில நிமிடங்களில் பார்வையிடலாம். அதிகாரிகள் மிகுந்தொரு ஆர்வத்துடன் பதற்றத்துடன் இருப்பதை இங்கு காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஒவ்வொரு தரவுகளை மிகவும் நுணுக்கமான முறையில் அவர்கள் அவதானித்துக் கொண்டிருப்பதை இங்கு காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. And then back to the right, banking roll reversals that will bleed off excess energy, excess inertia and speed, and control the thermal characteristics of the vehicle as it heads towards its subsonic point where it will go under Mach 1. It will go subsonic at about 11:34 and 55 seconds a.m. Central Time, some 5 minutes before splashdown. தெற்காசியாவிலே முதலாக ஸ்டார் டிவி ஸ்ரீலங்கா நாம் வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற தெளிவான காலநிலையிலே வானிலையிலே தற்பொழுது இந்த ஒரியன் எனக்கூடிய இந்த விண்கலம் கடலினுள் தலையிறங்கி இருக்கின்றது. கடற்படையினர் என்று பல பாதுகாப்பு துறைகள் அதிகாரிகள் என்று நாசாவினுடைய தொழில்நுட்ப அதிகாரிகள் என்று பலரும் தற்பொழுது கடமைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பதை இங்கே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. எம்மால் விமான வானூர்திகளும் கூட இங்கு தயார் நிலையில் இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது.
மேலதிக தகவல்களுடன் இணைந்து கொள்ளுங்கள். தொடர்ச்சியாக ஸ்டார் டிவி ஸ்ரீலங்கா எனும் முகநூல் வாயிலாகவும், ஃபேஸ்புக் வாயிலாகவும், யூடியூப் வாயிலாகவும் இணைந்து கொள்ளுங்கள். டிக்டாக் வாயிலாகவும் இணைந்து கொள்ளலாம். ஸ்டார் டிவி ஸ்ரீலங்கா. அதிகாரிகள் தீவிரமான கண்காணிப்பில் தற்பொழுது ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்னும் சில நிமிடங்களில் இந்த விண்கலம் பூமியை நோக்கி நகர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது. பூமியிலே தற்பொழுது களமிறங்க காத்து கொண்டிருப்பதாக தற்பொழுது நாசாவினுடைய அதிகாரிகள் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். பாதுகாப்பு படையினர் பலரும் சற்றொரு பதற்றமான சூழ்நிலையில் தற்பொழுது இருக்கின்றார்கள். வெற்றிகரமாக இந்த ஒரியன் விண்கலத்தினை களம் இறக்குவதில் இவர்கள் தீவிரமான முயற்சியில் தற்பொழுது ஈடுபட்டுக் கொண்டிருப்பதை நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. முதலாக தெற்காசியாவிலே ஸ்டார் டிவி ஸ்ரீலங்கா எனும் யூடியூப் சேனல் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நாம் இத்தருணத்தில் குறிப்பிட வேண்டும். 27.5 minutes until splashdown. We're just 8 minutes away from the point at which Orion will dip into the Earth's atmosphere and begin what basically is a hellish entry, where temperatures around the spacecraft will raise to about 5,000 degrees Fahrenheit. That's half as hot as the outer surface of the sun. And correction, Orion is actually traveling over the South Pacific at the moment, moving from south to north. Just 7.5 minutes until entry interface. இன்னும் சில நிமிடங்களில் ஒரியன் விண்கலம் கடலை அடைய இருக்கின்றது, புவியை அடைய இருக்கின்றது. அது தொடர்பான காணொலிகளை தற்பொழுது நீங்கள் பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். நாசாவின் அதிகாரிகள் மிகுந்த ஒரு அவதானத்துக்கு மத்தியில் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதனுடைய வீடியோ காட்சிகள் தற்பொழுது வெளியாகிருக்கின்றது. விண்கலத்தினுடைய when it shows the forward bay cover jettisoning and the initiation of the parachute deployment system. Entry interface less than 6.5 minutes from now. இன்னும் 25 நிமிடங்களில் இந்த விண்கலம் பூமியை அடைய இருக்கின்றது. ஒரியான் விண்கலம் இன்னும் 25 நிமிடங்களில் பூமியை அடைய இருக்கின்றது. அது தொடர்பான நேரங்களே இங்கு காட்சியிடப்பட்டிருக்கின்றது. விண்கலத்திலிருந்து உள்பக்கத்திலிருந்து இந்த வீடியோ காணொலி வெளியாகிருக்கின்றது. Short raise maneuver, a 16-second firing of Orion's thrusters, oriented the vehicle, raising it just a tad so that its heat shield was at the proper orientation in the direction of travel to begin entry interface in about 5 minutes at an altitude of 400,000 feet above the Earth. Orion is making its way south to north across the Pacific Ocean. Currently traveling at 23,000 miles an hour. ஒரியன் விண்கலம் தற்பொழுது பூமியை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது. அது தொடர்பான காணொலிகளை ஸ்டார் டிவி ஸ்ரீலங்கா முதலாக தெற்காசியாவில் இருந்து இந்த நேரலையை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம். We're about 5 minutes away from entering the first of the 2 blackout periods, which will last about 4 minutes and 48 seconds.
நாசாவினுடைய விண்கலம் படிப்படியாக பூமியை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அது தொடர்பான காணொலிகள் இவை. A journey that began with the power of the launch of the Space Launch System 25 and a half days ago, about to reach its final minutes in the searing heat of re-entry, where temperatures around Orion will build up to 5,000 degrees Fahrenheit. Just under 4 minutes until entry interface. மறுபுறம் நாசாவினுடைய மீட்பு குழு தயார் நிலையில் இருக்கின்ற காணொலிகளுமே அவை இடதுபுறமாக காணப்படுகின்றது. இன்னும் 22 நிமிடங்கள் 40 செகண்ட் காணப்படுகின்றது. இன்னும் at entry interface, which we will reach about 3 minutes from now, Orion will be at an altitude of 400,000 feet, traveling just under 25,000 miles an hour, with a range to splashdown of 3,659 statute miles. Within seconds after reaching entry interface, we'll begin the first of the 2 blackout periods. That will last just under 5 minutes, about 4 minutes and 48 seconds. விண்கலம் படிப்படியாக பூமியை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. இன்னும் சொற்ப தூரம் அளவிலே இந்த விண்கலம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது பூமியை நோக்கி. கடற்படையினர் அதே போன்று நாசாவினுடைய மீட்பு படையினரும் கூட தயார் நிலையில் தற்பொழுது இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். பாதியதொரு பதற்றத்துக்கு மத்தியிலே அவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதை வெற்றிகரமாக எவ்வாறு சரி பூமியில் இறக்க வேண்டும் என்பதை அவர்களுடைய ஒரு அவாவாக இருக்கின்றது. தெற்கு அமெரிக்காவிலே தற்பொழுது காணப்படுகின்றது ஒரியன் விண்கலம் சென்று கொண்டிருக்கின்ற காட்சிகளை தற்பொழுது பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். இங்கே இருக்கின்றது ஒரியன் விண்கலம். இங்கே தான் இது தரையிறக்கப்பட இருக்கின்றது. இந்த கடற்புறத்திலே நாசாவினுடைய அதிகாரிகள் மிகுந்தொரு அவதானத்துக்கு மத்தியிலே அவர்கள் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதனை எவ்வாறு சரி வெற்றிகரமாக இதனை தரையிறக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அவாக்கு மத்தியிலேயே அவர்கள் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். அது தொடர்பான காணொலிகளை நீங்கள் தற்பொழுது பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். நாசாவின் ஒரியன் விண்கலம் இன்னும் சொற்ப நேரத்தில் இங்கே செல்ல இருக்கின்றது. அது தொடர்பான காணொலிகளை இது விண்கலத்தினுடைய உட்புறம் இருந்து எடுக்கப்பட்ட காணொலிகளை இவை. This view from the cabin camera, looking out of the upper hatch of Orion, you can see the limb of the Earth. We're going to be losing all of the data here shortly once we enter into the Earth's atmosphere and begin the first of the 2 blackout periods. Standing by for entry interface on the first of the 2 blackout periods. விண்கலத்தின் உட்புறம் இருந்து பார்க்கின்ற பொழுது பூமியின் தோற்றம் தற்பொழுது காட்சியாளுக்க இருக்கின்றது. அந்த காட்சிகளை தற்பொழுது நீங்கள் பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். தற்பொழுது விண்கலம் எரிகின்ற கட்சத்தில் தற்பொழுது வருகின்ற எரிந்து தான் அது பூமிக்குள்ளே
பிரவேசிக்கும் அது தொடர்பான காணொளிகளை தற்பொழுது நீங்கள் பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். விண்கலம் புவியை நெருங்கும் பொழுது தற்பொழுது எரிந்து கொண்டிருக்கின்றது. அது தொடர்பான காணொளிகளை நீங்கள் தற்பொழுது பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அனிமேஷன் வடிவிலே அவர்கள் நாசாவினுடைய அந்த அனிமேஷன் வடிவிலே அவர்கள் தயாரித்திருக்கின்றார்கள். களமிறங்கும் ஒவ்வொரு படிமுறைகளையும் அது தொடர்பான காணொளிகளே இவை. statute miles. Again, this is a visualization of what should be happening with Orion at the moment, although we are in a blackout period that should end about 3 minutes and 15 seconds. Once we emerge from this first blackout period, we'll conduct the skip entry maneuver that will further dissipate heat and energy and begin a very, very dramatic reduction in the velocity of Orion as it approaches its splashdown site. Clocks here in Min Control showing the sequence of events yet to come. The first blackout period to end about 2 minutes and 18 seconds from now. The second of the two blackout periods would begin about 6 minutes from now for about 7 minutes. The jettisoning of the forward bay cover that will begin the sequence of the deployment of the parachutes. First, a pair of drogue chutes, 3 pilot parachutes that will then pull 3 main parachutes to begin the final moments of Orion's descent back to its splashdown in the Pacific Ocean. மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற அதிகாரிகள் தற்பொழுது தீவிரமாக சென்று கொண்டிருப்பதை நீங்கள் தற்பொழுது பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். 1 minute to go until we come out of this first blackout period. When we emerge from this first blackout period, we'll be at an altitude of 274,000 feet, traveling just under 17,000 miles an hour with a range to splashdown of 2,000 statute miles. Standing by for a reacquisition of signal.
தற்போது அதிகாரிகள் விரைந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். மீட்பு பணியில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள், அதே போன்று தொழில்நுட்ப குழு அதிகாரிகளும் தற்பொழுது மிகவும் ஒரு அவதானமாக படபடப்பான ஒரு தன்மையிலே தற்பொழுது இருந்து கொண்டிருப்பதை இங்கே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அங்கே கடற்பரப்பிலே தடுத்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற படகின் மேலே தற்பொழுது மீட்பு படையினர்கள் தற்பொழுது விரைந்து கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். மிகவும் ஒரு பதட்டகரமான சூழ்நிலையே அங்கு காணப்படுகின்றது. அதனை தற்பொழுது நீங்கள் பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். இதோ அதிகாரிகள் And we have data from Orion. Orion out of the blackout period. இன்னும் 13 நிமிடங்களில் பூமி வந்து இறங்கும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. இதோ ஒரியன் விண்கலத்திலிருந்து உட்புறமிருந்து பூமியை பார்க்கின்ற பொழுது இவ்வாறு தான் காட்சி அளிக்கின்றது. Coming right down the pipe. ஒரியன் விண்கலத்தினுடைய விண்கலத்திலிருந்து பூமியை பார்க்கின்ற பொழுதுதான் இந்த காட்சிகள் காணப்படுகின்றது. பூமி நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கும் அந்த காட்சிகளே இவை. தற்பொழுது விண்கலம் படிப்படியாக பூமியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றது. இன்னும் 13-12 நிமிடங்களில் பூமியை வந்தடையும் என்பதே இங்கு தரவுகள் மூலம் எமக்கு அறிய கிடைக்கின்றது. இதோ நீங்கள் பார்வையிட்டு கொண்டிருக்கின்றீர்கள் விண்கலம் Orion is at the apogee of the skip entry maneuver, beginning the second in a series of role reversals, again banking maneuvers to bleed off excess inertia and to dissipate heat around the spacecraft. விண்கலத்தை சுற்றி எரிகின்றதாக தரவுகள் அடிப்படையிலே இங்கு தெரிவிக்கப்படுகின்றது. அங்கே குறிப்பிடுகின்றார் 270,000 feet with Orion traveling about 16,400 miles an hour, range to splash down less than 1,000 miles. இன்னும் 1000 மைல் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. இன்னும் 11 நிமிடங்கள் 28 செகண்ட்களில் இது பூமியை வந்தடையும் என்று தரவுகளின் அடிப்படையிலே இங்கே மதிப்பிட முடிகின்றது. நாலு and 46 seconds AM Central Time. இன்னும் 9 நிமிடங்கள் மாத்திரமே இருக்கின்றது விண்கலம் பூமியை அடைவதற்காக.
Mission Control Houston. The airborne WB-57, one of the airborne assets to track Orion's return to Earth, has visual acquisition of the vehicle. We should be coming out of this second and final blackout about 30 seconds from now. And helos flying off the deck of the USS Portland now have a visual acquisition of Orion as well, at an altitude of 174,000 feet, traveling 12,600 miles an hour, range to splashdown 288 statute miles. This view on the deck of the USS Portland. And there is a view out of the cabin camera of Orion as it continues a series of role reversals. We have data back from the spacecraft. Flight dynamics reports Orion straight and narrow on a true course toward its splashdown site. Forward bay cover jettisoning less than 3.5 minutes from now. $150,000 feet off the ocean. தற்பொழுது விண்கலம் 150 Orion now traveling at Mach 10. தற்பொழுது 150 கிலோமீட்டர் அளவிலே தற்பொழுது விண்கலம் காணப்படுகின்றது என்பதை இங்கே குறிப்பிடுகின்றார்கள். அது தொடர்பான காணொளிகளே இவை. இன்னும் சொற்ப நேரத்தில் பூமி வந்தடைய இருக்கின்ற விண்கலம் ஓரியன் விண்கலம். Orion's speed now down to Mach 6. Two minutes until forward bay cover jettisoning. Orion 100,000 feet now. தற்பொழுது ஒரியன் விண்கலம் 1000 அடி உயரத்தில் தற்பொழுது இருந்து கொண்டிருப்பதாக தரவுகள் அடிப்படையிலே தெரிவிக்கின்றார்கள். ஒரியன் விண்கலம் 1000 அடி தூரத்திலே இருப்பதாக தரவுகளின் அடிப்படையில் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. Spacecraft about to go subsonic. Seconds until forward bay cover jettisoning. Orion now at 50,000 feet. Forward bay cover jettisoning pyros are armed.
25,000 feet. 25,000 அடியில் தற்பொழுது ஒரியன் விண்கலம் இருக்கின்றது. தற்பொழுது பேராசூட்டை விரித்து இருக்கின்றது. பேராசூட் Probes have been deployed. பேராசூட் தற்பொழுது ஒன்றாயிருக்கின்றது. பேராசூட் தற்பொழுது வெளிவந்திருக்கின்றது. விண்கலம் ஊடாக பேராசூட் வெற்றிகரமாக தற்பொழுது செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. பேராசூட் 25,000 அடி தூரத்திலே பேராசூட் வெளிப்பட்டிருக்கின்றது ஒரியன் விண்கலத்திலிருந்து. Two good drogue shoots reported by the recovery team out in the Pacific. மீட்பு படையினர் Descent rate is right on the money. Orion's velocity now down to 282 miles an hour. Range to splash down 1.5 miles. 10,000 feet now. தற்பொழுது 8,000 அடி உயரத்திலே தற்பொழுது ஒரியன் விண்கலம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. பூமியை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றது. பேராசூட் தற்பொழுது இரண்டும் வெளிவந்திருக்கின்றது. இன்னும் மற்ற பேராசூட்களும் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றது. 5,000 அடி உயரத்திலே தற்பொழுது இருந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது பூமியை நோக்கி. பசிபிக் கடற்பரப்பை நோக்கி தற்பொழுது நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. மீட்பு குழுவினர் தயார் நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஒரியன் விண்கலத்தினை மீட்டெடுப்பதற்காக தொடர்பான காணொலிகளை இவை ஸ்டார் டிவி ஸ்ரீலங்கா உங்களுக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. 3 good main shoots for Orion. We have 3 fully inflated main chutes. Time to splash down 90 seconds. Perfect descent rate reported. தற்பொழுது விண்கலம் பூமியை நோக்கி வரை தந்திருப்பதை தற்போது நீங்கள் பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். Orion under its chutes descending towards splashdown. Orion in the perfect orientation for splashdown, just seconds away. feet. 1000 அடி உயரத்தில் தற்பொழுது விண்கலம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதனை இங்கே காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. 3 பாராசூட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. தற்பொழுது மெதுவாக கடற்பரப்பை தற்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கின்றது. feet. 500 அடி உயரத்தில் தற்பொழுது விண்கலம் வந்து கொண்டிருக்கின்ற பூமியை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. வெற்றிகரமாக கடலினுள் தரையிறங்கியது. அது தொடர்பான காணொலியை பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். ஒரியன் விண்கலம் பசிபிக் கடற்பரப்பில் வெற்றிகரமாக தரையிறக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது தொடர்பான காணொலிகளை இவை நீங்கள் தற்பொழுது பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். பேராசூட் இரண்டும் தற்பொழுது வீழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. மீட்பு படையினர் விரைந்து கொண்டிருப்பதாக தகவல்கள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. Had a mission elapsed time of 25 days, 10 hours, 54 minutes, 50 seconds. That's unofficial. Splashing down off the coast of Baja, California.
கலிஃபோர்னியா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கடற்பரப்பிலே இந்த விண்கலம் தரையிறங்கி இருக்கின்றது. Module uprighting system now being inflated for the bags currently being inflated. And we have a report that Orion is stable 1, upright, the way it should be. Once again, splashdown occurring at 11:40 a.m. Central Time, 9:40 a.m. Pacific Time, west of Baja, California, after a textbook entry for the Orion spacecraft bringing its 25-and-a-half-day mission to an end. Orion's recovery beacon is on. We have confirmation that 4 out of the 5 crew module uprighting system bags have fully inflated, standing by for word on the 5th one. But Orion is in great shape. Stable 1, just in the orientation that had been expected. This is Mission Control Houston. Once again, the Orion spacecraft, having completed a journey of 1.4 million miles, bobbing gently in the Pacific Ocean. 4 out of its 5 crew module uprighting system bags have been deployed. We're standing by for word on the 5th. However, irrespective of that, it is in stable 1 configuration in good shape according to the recovery team. And we are now receiving word that all 5 of the crew module uprighting system bags are fully inflated. So that's exactly what we had hoped for. Orion safely bobbing up and down in the Pacific Ocean. மீட்புக் குழுவினர் தற்பொழுது அருகாமையில் சென்று விரைந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அது தொடர்பான காணொலிகளை இவை.
this is Mission Control Houston. You're looking at the Orion Spacecraft. It splashed down about 6.5 minutes ago at 11:40 a.m. Central Time, 9:40 a.m. Pacific Time. We are estimating that it splashed down around 5 nautical miles away from the USS Portland. The recovery ship and Navy boats and divers will be approaching the vehicle before long. The spacecraft is in what is called a stable 1 configuration, upright, just the way we had expected it to be. 5 perfectly inflated crew module uprighting system bags, maintaining a nice gentle configuration for Orion. First of the Navy helicopters now approaching the vehicle. And here in Mission Control, some of Orion's systems no longer needed are being powered down. Many of them will stay powered up for the next 2 hours while we conduct a series of test objectives to characterize the thermal conditioning of the spacecraft that will be important for future data for crewed missions to determine how long the crews can remain comfortable inside a vehicle returning from the moon. We also will be conducting tests of the beacon and SARSAT system for maintaining tracking of the spacecraft, for recovery forces that will be approaching the spacecraft in the future, and coming up in the next hour and a half will be the reactivation of an ammonia boiler system that will provide cooling in the spacecraft, as it will when crews return from their missions on board Orion. This is Mission Control Houston. Reports from the USS Portland indicate that the first of 2 Navy helicopters flying in the vicinity of Orion, which is about 5 nautical miles away from the ship, indicate no damage to the spacecraft and no hazardous fuel leaking from the spacecraft. Good view of the helicopters and the initial Navy boats that will be approaching Orion a short time from now. Once again, the splashdown occurring at 11:40 a.m. Central Time, 9:40 a.m. Pacific Time.